binomial distribution. So binomial distribution ante binomial distribution is a probability distribution. Binomial distribution is one of the probability distribution of the discrete random variable capital X. So one of the binomial distribution is a probability distribution is one kind of the binomial distribution. That binomial distribution is discrete random variables. So discrete random variables that we are representing as a capital X. P of capital X is equal to R is equal to NCR Q to the power of N minus R P to the power of R, where P is the probability of success, where P is the probability of success, and Q is the failure, and Q is the failure. ఈ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఒక బైనామిల్ థీరం స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, అది దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొంచెం ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ దిస్ ఫార్ములా. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to r is equal to NCR q to the power of n minus r p to the power of r q to the power of n minus r p to the power of r. రాసుకున్నారమ్మా? రాసుకుని అందరూ కూడా ఈ యొక్క అందరూ కూడా ఇది రాసుకున్న ఫార్ములా. P of x is equal to r NCR q to the power of n minus r p to the power of r and q to the power of r. So next one is ఓకే. రవితేజ రాసుకున్నావా? రవితేజ రాసుకున్నావా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సో ఐఎమ్ క్లియర్ ద బోర్డ్ క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఇంటర్మీడియట్లో మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ అయిన ఒక ఫార్ములా ఉంది, మనకి అందరూ కూడా కొంచెం ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్సీ నాట్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ NC1 x to the power of n minus 1y plus NC2 x to the power of n minus 2y square. ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదే ఫార్ములా అగైన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో హియర్ NCR formula. What is NCR formula? N factorial by R factorial n minus R factorial. What is n factorial? N factorial is nothing but n into n minus 1, n minus 2 and so on up to 1. For example, 5 factorial ఉంది అనుకోండి, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that is nothing but 120. ఈ విధంగా. అదే విధంగా 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అనుకోండి, దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అంటే 4 ఫస్ట్ రైట్ ద 4, మళ్ళీ ఒకటి రెడ్యూస్ చేయండి 3, మళ్ళీ ఒకటి రెడ్యూస్ చేయండి 2, మళ్ళీ ఒకటి అప్ టు 1 వచ్చేంత వరకు చేసుకోవాలి. 4 3 12, 12 2 24, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24.
సో దిస్ ఆల్రెడీ ఇంత ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో ఉన్న కొన్ని ఒక ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని తర్వాత స్టెప్లో ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇవి కూడా ఒకసారి రాసుకోండి. అందరూ కూడా వీడియోస్ ఆన్ చేయాలి. వీడియోస్ ఆన్ చేస్తేనే మనకు తెలిసిద్ది. అక్కడ మీరు రాసుకున్నది రాయింది. కొంతమంది ఆన్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఓకే, now I am clearing the board. This is so P is nothing but probability of success. P is nothing but the probability of success. Probability of success. And Q is nothing but the failure. So sum of this probability of success and failure, that is equal to P plus Q is equal to 1. P plus Q is equal to 1. This already we know that in the previous chapter, favorable events plus unfavorable events, that is equal to 1. Favorable events and unfavorable events. Already in the previous chapter that already we discussed in this topic. Favorable and unfavorable events is equal to 1. So probability of success and Q is equal to failure. This is nothing. P plus Q is equal to 1. Favorable events plus unfavorable events, that is equal to 1. So copy this is also. P is equal to probability of success and Q is equal to failure, and P plus Q is equal to 1, that is equal to favorable events, and plus unfavorable events is equal to 1. Favorable events plus unfavorable events is equal to 1. Please start the videos. All the students, please on the videos. Please on the videos. Ajay Kumar, Balraj, and Chilla Prashant, and Varun Tej, Varun, Pradeep. Please on the videos. Okay, na? Just I want to see whether you are writing or not. Okay, na? Yes, I am observing. Okay, na? So in this binomial distribution, main one of the important topic is mean and variance. So mean we are represented by the, now I am clearing this board. Mean we are represented by the, mean is represented by, write down, mean is represented by mu, and variance is represented by sigma square. Write down this. Mean is represented by mu and variance is represented by sigma square. Standard deviation is represented by sigma. Right, this is mean is represented by mu and variance is represented by sigma square. Standard deviation is represented by sigma. So all of you writing? Yes, 15 participants came, and very good, good strength.
అజయ్ కుమార్, బాలరాజ్, చల్లా ప్రశాంతి, వరుణ్. శేఖర్ అన్మ్యూట్ చేయమ్మా. శేఖర్ సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, రాసుకున్నారా? రాసుకున్నాం సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్. చెరుకూరి స్పందన అంట. ఆఫ్టర్ అన్మ్యూట్. రాసుకున్నారమ్మా? రితిక్ తేజ. Okay. Next we go for the. Yes, sir. Okay, అందరూ రాసుకున్నారు కదా? Shall I clear the board? Yes. Okay. And one more topic, very important in this binomial distribution, calculation of mean. Heading పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదే అడుగుతారు. Calculation of mean by the binomial distribution. Right. In this pattern రాసుకోండి. Calculation of mean by the binomial distribution. Mu is equal to NP. Mu is equal to NP. ఓకే, మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. mu is equal to NP. Okay. Calculation of mean of the binomial distribution, mu is equal to NP. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఒక ప్రూఫ్ రాసుకోండి. Right. The mean of the distribution, write down. The mean of the distribution. The mean of the distribution is given by okay, mu is equal to sigma r is equal to 0 to n r p of x is equal to r. Right. Here the mean of the distribution is given by, that is equal to, mu is equal to summation of r is equal to 0 to n r into p of x is equal to r. Okay, so that is the mean of the distribution, general fundamental distribution formula. Mu is equal to summation of r is equal to 0 to n r into p of x is equal to r. Nothing. ప్రీవియస్ గా మనము ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అని ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ యొక్క ఫార్ములా గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో నౌ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. What is the binomial distribution formula? NCR q to the power of n minus r q to the power of r. Right here. Now we are applying binomial. Unmute ఎవరు అక్కడ? Now we are applying binomial distribution.
binomial distribution. What is binomial distribution formula? స్పందన చెప్పమ్మా. స్పందన చెప్పండి. చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం? ఓకేనా? ARRY. హలో చెప్పండి సార్, ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. ఓకే ఓకే అంతేనా? ఓకే ARRY. చెప్పండి చెప్పండి స్పందన. ఓకే. The mean of the distribution is given by mu is equal to summation sigma r is equal to 0 to n r into p of x is equal to r. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లో మనకు ఒక ఫార్ములా ఇది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నౌ వి ఆర్ అప్లై బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే. What is the binomial distribution formula? P of x is equal to r. చెప్పండి. NCR q to the power of n minus r p to the power of r. ఈ p is equal to x is equal to r ఉందిగా, అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? Now we are applying p is equal to x is equal to r in this place. Mu is equal to summation of r is equal to 0 to n r into p of x is equal to r. Now we are applying binomial distribution. P of x is equal to r NCR q to the power of n minus r p to the power of r. అంటే ఈ ప్లేస్ లో రాయాలి మనం. ఈ ప్లేస్ లో రాయాలి. p is equal to x is equal to r అంటే ఏం రాయాలి మనం? NCR q to the power of n minus r p to the power of రాయాలి. ఈ ప్లేస్ లో రాయాలి. అంటే mu is equal to summation of r is equal to 0 to n r into what is p of x is equal to r? x is equal to r అంటే ఏంటి? NCR q to the power of n minus r p to the power of r. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా చూడండి. ఓకే, ఇదంతా కాపీ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ అని చేసుకోండి. ముందు రాసుకోండి, సపరేట్గా నోట్స్ ఉందిగా, నోట్స్లో రాసుకొని మళ్ళీ స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు. సరేనమ్మా? అజయ్ కుమార్ అయిపోయిందమ్మా? సార్ అయిపోయింది సార్. అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. ఓకే నేను తర్వాత తీస్తున్నాను, అడ్మిట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ తర్వాత అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఓకేనా? సార్. ఓకే. mu is equal to summation of r is equal to 0 to n r into what is the probability of x is equal to r? By the binomial distribution NCR q to the power of n minus r p to the power of r. ఓకేనా? అది ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, అంతకంటే లేదు. మనం అక్కడ ఏం చేసాము? సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాసుకుంటే 0 ఇంటూ సంథింగ్ మొత్తం ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది కదా. r ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాసుకుంటే
జీరో ఇంటూ సంథింగ్ మొత్తం కూడా జీరో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో తర్వాత ఏమైనా వస్తుంది, 1 వస్తుంది. జీరో తర్వాత 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి మనము, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1 ఇంటూ NC1. సార్ మళ్ళీ చెప్పరా సార్, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా. మళ్ళీ చెప్పనా, ఓకే. ఆ, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకుంటున్నాం కదా. అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో 0 రాస్తున్నాం అంటే ఈ ప్లేస్ లో 0 రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది మొత్తం కూడా 0 అయిపోతుంది. ఓకేనా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాసుకుంటాం కదా ఫస్ట్. ఇది ఆర్ అనేది 0 నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందంట, ఎన్ వరకు ఉందంట. ఓకేనా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి 1 ఎన్ వరకు ఉంది. అంటే ఆర్ అనేది 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది, అప్ టు సో ఆన్ ఎన్ వరకు ఉంటుంది. అంతే కదా. ఈ సింబల్ గుర్తేంది, సమ్మేషన్ సింబల్ గుర్తేంది ఇక్కడ. ఈ సింబల్ గుర్తేందంటే సమ్మేషన్. అంటే అన్ని టర్మ్స్ అన్ని ఇలా ప్రతి ఒక్కటి సమ్ ప్లస్ పెట్టి రాసుకునే బదులు ఈ సింబల్ని ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 3 ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ ఏ రాయాలి, ఇప్పుడు 0 రాయాలి. అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాశాను. 0 రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం కూడా 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0, ఇది మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది. మళ్ళీ 0 అయిపోయింది కదా, ప్లస్ పెట్టి మళ్ళీ రాయాలి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 రాయాలి. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా. ఓకేనా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 రాయాలి. 1 ఇంటూ NC1 Q to the power of n minus 1 P power 1. ఓకేనా. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 రాయాలి కదా. 2 ఇంటూ NC2 Q to the power of n minus 2. ఓకేనా. P to the P square. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది, మళ్ళీ 2 అయిపోయింది. ఓకేనా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి, మళ్ళీ 3 రాయాలి. అంతే కదా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 ఇంటూ NC3 Q to the power of n minus 3. ఓకేనా. PQ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. చుక్కలు పెట్టుకుని ఇట్లా అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్కడ రాయాలి మనం, n వరకు రాయాలి. n అంటే ఇదే కదా, n ఇంటూ NCN. ఓకేనా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ n రాసి n ఇంటూ NCN Q to the power of n minus 1 0 అవుతుంది, P to the power of n. ఓకేనా. n టర్మ్స్ వరకు రాసినట్టు. సరేనా. రాసుకుంటారా. Any doubts you can ask by raising hand. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి రైజ్ హ్యాండ్ పెట్టండి అమ్మా, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా. Now I'm clearing the board. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఏంటి, NC1 1 ఇంటూ NC1 నథింగ్ బట్ n ఇంటూ వాట్ ఈస్ ఫార్ములా, NC1 అంటే n. NC1 అంటే n. NC1 n. నెక్స్ట్ Q to the power of n minus 1 into P. నెక్స్ట్ NC2 2 ఇంటూ NC2 అంటే n ఇంటూ n minus 1 by 2 Q to the power of n minus 2 P square. ఓకే. నెక్స్ట్ 3
3 into n into n minus 1 n minus 2 by 6 q to the power of n minus 3 p cube and so on and so on and so on plus n p power n n p power n. Okay. Here మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా వినండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 into 1 అంటే మనం ఏది 1 రాసినా ఒకటే రాయకపోయినా ఒకటే. ఓకేనా. NC1 అంటే NA. ఓకేనా, గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో ఉంటుంది. NC1 అంటే n, NC2 అంటే n into n minus 1 by 2. ఓకేనా, అంటే NC1 అంటే n ని ఒకసారి రాయండి ఇక్కడ. ఓకేనా. NC2 n ని 2 సార్లు తగ్గించండి. 1 2 n into n minus 1 by 2 రాసుకోండి. ఓకేనా. NC3 ఓకేనా. NC3 అంటే NC3 n into అంటే ఒకసారి 2 సార్లు n minus 3 times వచ్చింది బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ గా. ఇక్కడ 3 అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 వస్తుంది. ఓకేనా, అట్లా రాసుకుంటూ పోతాం. అదేవిధంగా NCN అంటే 1. ఓకేనా, NCN అన్న NCN 1 అవుతుంది. NC0 ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లోనే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ లో ఉంటుంది. బైనామియల్ థియరం స్టేట్మెంట్, బైనామియల్ థియరం చాప్టర్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఒకసారి అక్కడ రాసుకున్నా గుర్తున్నా వెళ్ళిపోయినా కూడా పక్కన రఫ్ లో రాసుకోండి ఇదంతా కూడా. NC1 అంటే n అని, NC2 అంటే n into n minus 1 2 అని, NC3 అంటే n into n minus 1 n minus 2 by 6 అని, NCN అంటే 1 అని, NC0 అంటే 1 అని, ఇవన్నీ కూడా పక్క రఫ్ వర్క్ లో రాసుకోండి. ఓకేనా. ఓకేలా, కొంతమంది గుర్తుండొచ్చు, గుర్తుండకపోవచ్చు, దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. పక్కన రాసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా వస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకుండా మనం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇంకా? ప్రశాంత్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. చెల్లా ప్రశాంత్ చెప్పమ్మా, డౌట్ ఉందమ్మా? చెల్లా ప్రశాంత్ డౌట్ ఉందమ్మా? లేదు సార్. రాసుకున్నారు కింద ఈ పక్కన రఫ్ వర్క్ కూడా పెట్టా కూడా NC1 NC2 కూడా రాసుకోండి పక్కన రఫ్ కాలంలో. ఎందుకంటే నోట్ చేసుకున్నా సార్. మంచిగా చేసుకుంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇది వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నో ప్రాబ్లం కదా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా. చెల్లా ప్రశాంత్ అండ్ కార్తీక్ MPS అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. కార్తీక్ చెప్పండి సార్. ఓకేనా, రాసుకున్నారు కదా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే రైట్.
Okay, now I'm clearing the board. Okay. Okay, రాసుకున్నారు కదా. np q to the power of n minus 1. So np q to the power of n minus 1 np q to the power of np q to the power of n minus 1 plus 2 into n minus 1 by 2 q to the power of n minus 2 p square plus 3 into n minus 1 n minus 2 by 6 q to the power of, ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాశారు, మళ్ళీ రాయకండి, మళ్ళీ అది రబ్ అయిపోయిందని మళ్ళీ రాస్తున్నాం మీకోసం. ఓకే, ఎన్పిఎన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 క్యాన్సిల్, 3 1 జార్ 3 2 జార్ 6. హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ కూడా ఎన్పి ఎన్పి ఎన్పి. సో ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా మనము టేక్ ఎన్పి ఈస్ కామన్, ఎన్పి ఈస్ కామన్. సో q to the power of n minus 1 plus n minus 1 into q to the power of n minus 2 p plus n minus 1 into n minus 2 into by 2 q to the power of n minus 3 p square plus so on plus np is common. What about here? P power n minus 1 is there. Here np is common. np ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసుకున్నాను. అదే విధంగా n ఇక్కడ ఉంది, p ఇక్కడ ఉంది, కామన్ తీసుకుంటున్నాను. n ఇక్కడ ఉంది, p ఇక్కడ ఉంది, కామన్ తీసుకుంటున్నాను. అదే విధంగా ఇక్కడ n ఉంది, ఇక్కడ p ఉంది. ఈ ప్లేసెస్ లో అన్ని చోట్ల నేను టోటల్ గా ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా నేను np కామన్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ కామన్ np. సో వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్? q to the power of n minus 1 down here. Next, whatever the remaining term n minus 1 is there, right here n minus 1, q to the power of n minus 2 is there, p is there. Okay, whatever this is, n is over. Next, n minus 1, n minus 1, n minus 2 by 2, q to the power of n minus 3, p. Here p cube, one p is left outside, remaining p square is there, that I wrote here, and plus so on, so on, plus n is taking outside, and next p is taking outside. The remaining term is p power n minus 1 is there. So that I should write here. Observe here. ఓకేనా, ఇది మనం మొత్తం కూడా కామన్ తీసుకొని పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని మనం చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏముంది? n మైనస్ 1. n మైనస్ 1 అంటే n మైనస్ 1 c1 రాయొచ్చు కదా. n మైనస్ 1, ఇప్పుడు nc1 అంటే ఏంది? n. nc1 n అయినప్పుడు n మైనస్ 1 కూడా c1 కూడా n మైనస్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా, here here n minus 1, n minus 2 by 2, q to the power of n minus 3, p square, and so on, p power n minus 1. ఓకే, రాసుకున్నారా?
కార్తీక్ రాసుకున్నామా? కార్తీక్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. రాసుకున్నారా? రాసుకున్నాం సార్. అది మళ్ళీ రబ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ రీచ్ చేసేది. ఓకేనా? మళ్ళీ కొంతమంది రాసుకున్నారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్రదీప్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. త్రివేణి అమ్మాయి, త్రివేణి చూడమ్మా. ఓకే, రాసుకున్నామా? రాసుకున్నాను సార్. ఓకే. రవితేజ రాసుకున్నావా? ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ప్లీజ్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే సరేనమ్మా. ఎరేజ్ చేస్తున్నా. మరి తీసేనా? రిమూవ్ చేయనా? మరి బోర్డు రిమూవ్ చేయనా? మళ్ళీ నెక్ ఇంకో 2-3 స్టెప్లు ఉంటే క్లోజ్ అయిపోద్ది ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇంకో 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. తీరం here np this is q to the power of n minus 1, this is n minus 1 q to the power of n minus 2 into p n minus 1 n minus 2 by q to the power of n minus 3. ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఒకసారి. ఇది లైక్ దట్ x plus y whole to the power of n, x plus y whole to the power of n బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? see here np this is q to the power of n minus 1. Here 1 is there. 1 is nothing but can we write n minus 1 c naught. One is nothing but n minus 1 c naught. Okay, plus here n minus 1 is there, that we can write as n minus 1 c1 q to the power of n minus 2 p. Here n minus 1 n minus 2 by 2, it's nothing but n minus 1 c2 q to the power of n minus 3 p square. Okay, and so on. Then n minus 1 cn minus 1 p to the power of n minus 1 is there. So this is the entire expression. Of the binomial expansion, like that. nc naught x to the power of n, nc1 x to the power of n minus 1 అట్లా. అంటే ఇక్కడ మనకి n minus 1 లో వస్తుంది చెప్పాలి. మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? n minus 1 లో చెప్పాలి. అక్కడ ఏంది? n లో ఉంది. అక్కడ n లో ఉంది కాబట్టి nc naught అంటున్నాం. ఇక్కడ n minus 1 లో ఉంది కాబట్టి n minus 1 c naught q to the power of n minus 1 c1 q to the power of n minus 1 n minus 2 into p, and so on. n minus 1 c2 q to the power of n minus 1 3 p square, and so on. n minus 1 cn minus 1 p to the power of n minus 1. Okay, so next one is, this is in the form of x plus y whole to the power of n. ఆ స్టాండ్ బైనామియల్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి np q plus p whole to the power of n minus 1, like that. x plus y whole to the power of n బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ స్టార్టింగ్ ఇంత ముందు రాపించా కదా. x plus y whole to the power of n అట్లే ఉంది కదా. కాకపోతే n ఉన్న దగ్గర n minus 1 ఉంది, x ఉన్న దగ్గర p ఉంది, y ఉన్న దగ్గర x ఉన్న దగ్గర q ఉంది, y ఉన్న దగ్గర p ఉంది. సో దిస్ we already know that the q plus p అంటే ఏంటి? q plus p అన్నా p plus q అన్నా 1 కదా.
Q plus P is equal to value is 1. So that is equal to 1 whole to the power of n minus 1. That is equal to NP. Mu is equal to NP. This is the mean of the binomial distribution. This is the mean of the binomial distribution. Okay. Okay, రాసుకున్నాం అది. Mu is equal to NP. డౌట్స్ ఉంటే రేజ్ ఆన్ చేయండి. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ అని ఉంటే కూడా ఒకసారి రైజ్ హ్యాండ్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఎనీహౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. కార్తిక్, ఎంపీఎస్, త్రివేణి, ప్రదీప్ రాసుకున్నావా? ప్రదీప్ మ్యూట్ చేస్తున్నాను, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ప్రదీప్ అన్మ్యూట్ అవ్వమ్మా. ప్రదీప్ అన్మ్యూటా. రవితేజ ఆల్సో రైటింగ్. ప్లీజ్ షో యువర్ వీడియోస్. ఐ వాంట్ టు సీ వెదర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ నాట్. నేను ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను, మీ అందరూ కూడా రాస్తున్న రాయట్లేదు, చెక్ చేస్తాను. సార్ ఇది ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఎక్కడమ్మా? ఇది ఎన్పి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ పి ఎన్ మైనస్ 1 సెకండ్ అక్కడ సార్. ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పారు. ఈ క్యూ ప్లస్ పి అనేది మనము బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో రాసాం కదా, x ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. ఇంతకుముందు x ప్లస్ వై హోల్ టు దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాసాం క్యూ ప్లస్ పి. ఈ క్యూ ప్లస్ పి వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్, అన్ఫేవరబుల్ ఈవెంట్సే కదా. ఓకేనా. అందువల్ల క్యూ ప్లస్ పి బదులు 1 రాసుకుంటాం. ఓకేనా. ఈ క్యూ ప్లస్ పి ఎలా వచ్చింది అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది n-1 c0 q పవర్ n-1 ప్లస్ n-1 c1 q పవర్ n-2. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడు ఈ ప్రూఫ్ కంటే ముందు నేను రాపించాను, చూసుకోండి ఒకసారి. బైనామియల్ థియరం x ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అని రాపించాను. x ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n అని రాపించాను కదా. x ఉన్న దగ్గర ఏమో q ఉంది, y ఉన్న దగ్గర p ఉంది. ఓకేనా. n ఉన్న దగ్గర n-1 ఉంది. ఓకేనా. దాని ఈజ్ ఈక్వల్ పక్కనే ఉంది చూడండి ఒకసారి. NC0 ఉందా? ఓకేనా. NC0 x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ NC1 x టు ది పవర్ ఆఫ్ n-1 y ప్లస్ NC2 x టు ది పవర్ ఆఫ్ n-2 y స్క్వేర్. ఓకేనా. ఆ విధంగా ఉంది కదా. సో అదే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది రాసాను, q ప్లస్ బి వై టు ది పవర్ ఆఫ్ q ప్లస్ బి హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n-1. ఓకేనమ్మా. ఇంకా డౌట్ ఉన్నాయమ్మా? ఇంకెనీ డౌట్స్? ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఆల్రెడీ శేఖర్ చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి? ఇందాకే రేస్ చేశాను సార్ ఆన్సర్ అది హ్యాండ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ డౌట్ ఉంది ఇంకేమన్నా? లేదు సార్. ఓకేనా. వేరే ఇది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ ఇది. ఓకేనా. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేయనా మరి శేఖర్. అజయ్ కుమార్ ఓకేనమ్మా? రాసుకున్నావా అజయ్? రాసుకున్నావమ్మా? అందరూ కూడా ప్రాపర్ గా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ మెయింటైన్ వన్ సూటబుల్ వైట్ పేజెస్ నోట్స్. ఓకేనా. ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంపార్టెంట్. నేను ముందు దాని యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి తర్వాత దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఆ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసి మళ్ళీ ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. అదేవిధంగా NC0, NC1, NC2 కూడా ఇంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే సెకండ్ ఇయర్ లో బైనామియల్ థియరం అని ఒక చాప్టర్ లో ఉంటుంది. సో అక్కడ నేర్చుకున్నది మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మనం కూడా ఒకసారి చాలా రోజుల గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం కూడా NC0, NC1, NC2. సో ఓకే, ఈ విధంగా మనం మీన్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము. అదేవిధంగా రేపటి క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వేరియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఓకేనా. వేరియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఓకేనమ్మా. సరే. కళ్యాణ్
ఓకేనమ్మా కళ్యాణ్. నెక్స్ట్ రవితేజ. మిస్టర్ రవితేజ ఫుల్ యాక్టివ్ రవితేజ. ఓకేనా? ఇప్పుడు వినపడుతుందా మంచిగా? ఓకే సార్ వినిపిస్తుంది. సరే శేఖర్ అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పమ్మా. రాసుకున్నారా మొత్తం? సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, డన్ సార్. డన్. ఓకే, ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి చూడకుండా రాయండి. మా కాలేజీలో అంటే మనం అసైన్మెంట్ లాగా ఇస్తాము, చూడకుండా రాయడానికి. మీ అందరు మీరు సెల్ఫ్ కొద్దిగా కూర్చొని ఒక 5 to 10 minutes ఈ ప్రూఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ప్రూఫ్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. ఇంకా మీకు ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. రైజ్ అండ్ సింబల్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి వీడియో కూడా చూస్తే మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అనేది కూడా, ఎలా చేస్తున్నారో ఎలా రాస్తున్నారో కూడా మనం చూడవచ్చు. మీరు వీడియోస్ కూడా ఆన్ చేయలేదు. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఎవ్రీబడి టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? మనం రేపటి క్లాస్లో వేరియన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, షెల్ విల్ యూ? షాజాద్ ఆలం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా? క్లోజ్ చేద్దామా మీటింగ్? ఎండ్ చేద్దామా? ఓకే సార్. చెప్పండి. ఏంటంటే మీ ఎవరు? త్రివేణియా? ఏంటి త్రివేణి? ఏం లేదు సార్. అందరూ ఓకే కదా? ఓకే, రైట్. ప్రాక్టీస్ చేయ ఒకసారి ఈ యొక్క ప్రూఫ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సరేనా మరి? వీఆర్ ఎండింగ్ ద ఇంకా లాస్ట్ 2 minutes లెఫ్ట్ ఆర్ యువర్ మీటింగ్ ఎండింగ్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. నో ప్రాబ్లం. So, yeah.